everyone, it's me again, Happy Lou Vlog. So welcome back to my random vlogs. More power and keep safe everyone. So God bless. It's me again, Happy Lou Vlogs. Hi guys. So our video for today is simpling mixed vegetable in cooking cream. So syempre magigisa tayo ng sibuyas at bawang. Siyempre, kailangan natin pabanguhin para mas malasa. And then, may butter pala yan. Ginisa ko siya sa butter at sa konting cooking oil. So, simple lang guys. So, yun lang. Maraming salamat. And thank you for watching and support. God bless everyone. So, syempre yan. Nagisa na natin ng lahat. So, lagyan din natin siya ng chicken para mas malasa. Konting chicken lang. So, very easy. And then, syempre ilagay na natin yung ating gulay. So, mas okay pag half cook. So, depende na sa inyo kung gusto nyo medyo crunchy. Ako gusto ko medyo crunchy, diba? Parang chop suey. So, meron tayong mushroom and broccoli, carrots, and lagyan lang natin konting tubig and syempre ang aking vegetable stock para mas malasa natin. Konting tubig lang and then mamaya is lagyan natin ng ating cooking cream. So yun lang, continuous lang sa paghalo hanggang sa maluto. So meron ding lagyan ko siya ng patatas, mushroom, and corn. Pero para medyo sweet. So, halos luto na ang ating gulay. So, syempre, mag-add tayo ng ating cooking cream para sa ating finale. So, ayun, cooking cream. Mas okay sana to kung may laman panloob or atay ng manok, diba? So, yun lang. Nilagyan ko talaga ng medyo sabaw. So, if you feel nyo ng medyo dry, okay lang din kahit hindi nyo nasabawan. So, takpan nyo lang yung ating kaserola. So, yun lang. This is my recipe for today. Mixed vegetable with cooking cream. So, this is me again, Happy Lou Vlogs. Thank you for watching. Bye-bye, guys. So, syempre, kainan na ang ating healthy meal today. Bye everyone.